Good afternoon, everyone. Welcome to ADA 24/7 Telugu official YouTube channel. Yes, live లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ కి వీడియోని షేర్ చేయాలి. లైవ్ లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. అండ్ లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే. Yes. Now see, before starting that, as you all know, 3000 MCQ బ్యాచ్ వచ్చేసి 12th of August అంటే నిన్నటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు మాక్సిమం డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఎస్ ఇందులో ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్స్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్ గా 500 ప్లస్ క్వశ్చన్స్ అనేది డిస్కషన్ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద మాక్సిమం డిస్కౌంట్. సో ఈ ఎంసీక్యూస్ బ్యాచ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, లాభం ఏంటి అంటే ద వే టు అప్రోచ్ ద ఎంసీక్యూ అనేది ఎస్ హౌ టు డీల్ విత్ ద ఎంసీక్యూ. ఇన్ని రోజులు మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం కానీ అప్లికేషన్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది మనకు ఈ ఎంసీక్యూ బ్యాచ్ లో దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్ మాక్ ఎగ్జామ్స్, ఇంకా ఎవరైనా ఈ బుక్స్ మెటీరియల్ కావాలి ప్రిపరేషన్ అనుకున్న వాళ్ళు మాక్ ఎగ్జామ్స్ as well as e-books are also provided at a very reasonable price. Yes, around 200 300 low. Yes, so you can use Y576 and purchase the overall mock test as well as the e-books for your preparation. Yes, so live లో ఉన్న వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. Today we will be writing our mock exam 8 and we will also be analyzing. Now see, let us see the first question. While typing the URL of a website, the term HTTP is followed by what? Yes, while typing the URL of a website, the term HTTP is followed by what? Very good. Now see, it is by the symbol. Yes or no? It is followed by the #2 hash. Now see, let us see what is this HTTP. We have seen it before also. Hypertext Transfer Protocol. It is nothing but the set of rules. Why do we use this? To transfer the files on the www, World Wide Web. Files may be any kind of files. Now URL, Uniform Resource Locator. Yes, Uniform Resource Locator. What is this? It is the formatted string. Yes, text strings used by web browsers, email clients, and any other software to identify what now? To identify the network resources on the internet. So URL is in this. So see, what do we use? Use this followed by what? The URL of a website. The term HTTP is followed by what? It is followed by this symbol. That is what is asked in the question. Next one. What does C stands for? In WWWC, W3C lo what does C stands for? Computer, Congress, Consortium, Community, none of these. వెరీ గుడ్. చేయాలి, ఒకళ్ళిద్దరే ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. డే బై డే మన స్పీడ్ కూడా పెరగాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో సి W3C లో వాట్ డస్ C స్టాండ్స్ ఫర్? C stands for consortium. So now what does C stands for? Consortium. See, WWWC was developed by whom now? It was developed by the Tim Berners. Okay. It was developed by whom? Tim Berners-Lee. Next. Letter G is a valid in direct form in which of the following number system? Yes. Letter G is valid in direct form in which of the following number system? Binary, decimal, hexadecimal, all of these, none of these. Letter G అనేది ఏ నంబర్ సిస్టమ్ లో వ్యాలిడ్?
Different answers. Now see, it is not valid in any of the number systems. See, binary number system means zeros and ones. Decimals are zeros to 9. Hexadecimal is what now? 0 to 9 and from E to, okay, 0 to 9 and from A to F. G is not valid either in the binary, decimal or the hexadecimal number system. Yes. Now next, what does control plus escape key do? Shows the start menu, shows the format menu, shows the tools menu, will show the insert menu. G is not gigabyte. ఓన్లీ జీ ఆల్ఫాబెట్ జీ గురించి అడిగారు కదా, ఈ బి అడగలేదు. Now see, what does control plus escape key do? It will shows the start menu, it will shows the format menu, it will shows the tool menu, or it will shows the insert menu, or none of these. Now see, what does it shows? See, control plus escape keyboard keys shows the start menu. Okay, shortcut key for showing what now? The start menu. Which generation of computers used integrated circuit? See, history of computers lo ilanti question. Yes. So which generation of computers uses integrated circuits? First, second, third, fourth, none of these. Yeah. Now see, in which generation it was used? In the third generation. First generation, vacuum tubes. Yes or no? Second generation, transistors. Third generation, integrated circuits. Fourth generation, very large scale integrated. Yes. So, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. Which circuitry was used in which generation? Question. We can expect one question. Okay. So, integrated circuits was used in the third generation. Which of the following is not a type of a mouse? Okay, ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లలో which is not a valid type of a mouse? Optical, wireless, magnetic, trackball, none of these. కొందరికి డౌట్ ఉంటుంది కదా, అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. సో టైప్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, ఇలా అడగొచ్చు. ఎస్, ఏది వ్యాలిడ్ కాదు, లేదంటే ఏది వ్యాలిడో కూడా అడగొచ్చు. చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు. ఎస్. సో సి, ఇట్ ఈస్ ది మ్యాగ్నెటిక్ మౌస్. సి, మౌస్ ఈజ్ వాట్ నౌ? మౌస్ ఈజ్ అ పాయింటింగ్ డివైస్. ఎస్, ఇన్పుట్ పాయింటింగ్ డివైస్. ది ఫస్ట్ మౌస్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై హూమ్ నౌ? Douglas Engelbart. Yes or no? First mouse was invented by whom now? Douglas Engelbart. So what are the different types of the mouses? Mechanical type, which is the ball based type. Optical, which is the laser based type. And the Bluetooth mouse, which is the cordless mouse. Okay, mouses are classified into three different types: mechanical, optical, and the cordless mouse. Yes, first mouse was developed or invented by whom now? It was the Douglas Engelbart. మనకు మౌజ్ నుంచి వస్తే ఇంతవరకు ఈ డేటా సరిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో షార్ట్ నోట్స్ సైమల్టేనియస్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఇంకా 20 days కూడా, అంటే ఒక 15 days వేసుకోవాలి మనం. ఎస్.
Now next, convert this into the octal number system into the binary number system. ఇలాంటిది ఇంతకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. Yes. Convert this octal number system into the binary number system. Fatafat, convert the octal into the binary number system. One person has answered. Now see, let us see this conversion of, according to the answer is none of this. Now see, let us convert this octal into the binary. See, octal to binary conversion means what now? Single individual digit, we have to write it into the binary format. So now the single individual digit, we have to write it into the binary format now. Now see 6, 2 3s are 6, so 2 1s are 2 1. Yes, so 1 1 0, 1 1 0. Next is 7. That's 6 1. Finding out the LCM, 2 1s are 2 1. So next is what now? 1 1 1. 1 1 1. అసలు ఈ 110 ఉంది 111 ఉంది. సో నెక్స్ట్ సి 0 మీన్స్ 3 pairs లాగా అంటే 3 digits we take it as a pair కాబట్టి let us write the 3 zeros here. Next 4 are 4, 2 1s are 2. So see 100 100 ఇదంతా మొత్తం కలిపి రాస్తే you will get the binary number system. Yes or no? So see 110 110 110 triple 1, all the fours, and 100 should be there. So none is the. Yes or no? So ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్లో టైం సేవ్ చేయాలంటే మొత్తం అంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ డిజిట్ చూడండి, ఒకవేళ ఉంటే నెక్స్ట్ డిజిట్కి ఫామ్ చేసి వెరిఫై చేసుకోండి. అలా ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేయండి, అంటే కొంచెం టైం సేవ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, ఎస్. సో నన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, which language among these is related to artificial intelligence? Yes, artificial intelligence. Basic, Prolog, COBOL, C++, none of these. చాలా మంది 3 అన్నారు, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. Yeah. Which language among these is related to what now? Artificial intelligence. క్వశ్చన్ రాగానే ఆన్సర్ ఇస్తూనే ఉండాలి. యా, ఆల్రెడీ ఎండింగ్కి వచ్చేసాం. Very good. It is the Prolog, programming language. See, artificial intelligence means a 5th generation. Yes or no? Artificial intelligence means 5th generation. Now see, these full forms are also very much important. Prolog stands for programming language. Basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code. COBOL stands for common business oriented language. Yes or no? So see, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. ఫుల్ ఫార్మ్స్ అడగొచ్చు. Prolog stands for programming language. Basic, beginners all purpose symbolic instruction code. COBOL, common business oriented language. Okay, artificial intelligence, what we use the programming. Next, GUI based operating systems are based on the concept of what? CPU, FIFO, WYSIWYG, LIFO, none of this. ముందు సెషన్లో we have discussed forms of them. Yes. ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళు ఫటాఫట్ ఫుల్ ఫామ్స్ కూడా కమెంట్ చేయాలి. GUI based operating systems are based on which concept now? అందరూ ఆన్సర్ చేయండి.
Now see, let us discuss this one. GUI based operating systems are based on which of the concept? WYSIWYG. It stands for what now? What you see is what you get. Yes or no? What you see is what you get. Very good. CPU, central processing unit, brain of a computer. FIFO, first in, first out. LIFO, last in, first out. Now see, what is this GUI? GUI stands for what now? Graphical user interface. Yes, graphical user interface. See, it is a computer program which will enable a person to communicate. Nothing but a user can communicate with the computer with the use of what now? The symbols. In CUI through the characters. Yes or no? So in GUI, graphical user interface, communication between, and a user can communicate with the computer with the help of what now? With the help of the symbols. Yes. Full forms చాలా important అండి. 1 to 2 questions easy గా expect చేయొచ్చు. Yes. WYSIWYG stands for what? What you see is what you what you see is what you get. Yes. The concept of SQL is related to which generation of language? Yes. SQL language ఏ generation లో యూజ్ చేశారు? సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, none of this. యా, ఆన్సర్ చేయాలి ఫాస్ట్ గా. Now see, the concept of SQL is related to which generations of the language? Yes, it is related to the fourth generation language. So no, SQL is related to which generation of fourth generation? SQL stands for what now? Structured query language. Yes, structured query language. What is this? Is a computer language which is designed to what now? To maintain the data in the relational database. To maintain the data in relational database. SQL stands for full form అడిగే chances ఉన్నాయి. So it stands for structured query language. Which of the following does not represent a compressed file type? మొన్న మనం compressed zip folder ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా. సో సిమిలర్ గా which is not a compressed file type. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. Which of the following options does not belongs to the compressed file type? Yes. Now see, let us see this one. It is what now? The .exe. చాలా మంది correct answer చేశారు. Which is the executable file. Yes. Which is the executable file. So see, previously we have discussed what is this, the compressed files. It is nothing but reducing the original file size. Yes, original file size. ఈ ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటదండి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. ఎందుకంటే మనకు నోటిఫికేషన్ తెలుగులో ఉంటదని మనకు ఇయ్యలేదు. ఓకే, సో సి executable files will not come under what now? The compressed file types. Next, the process of identifying and removing the errors from the program is called as what now? Process of identifying and removing the errors from a program is called as what? Yeah, very good, Geeta. First, fast గా ఆన్సర్ చేయాలి. ఈరోజు స్లో ఉన్నారు. See, it is what now? See, it is the debugging. Bugging means the errors. Okay, identifying those errors and removing or correcting is known as what now? It is the debugging. Yes. Now next, which of the following is the correct binary representation of the decimal number 23? Yes, which of the following is the correct binary representation
of the decimal number 23. Seven Z zip folder 7Z. ఎస్ ఫాస్ట్గా చేశారు ఇదే ఫాస్ట్గా మనము ఆక్టల్ అడిగినా చేయాలి హెక్సాడెసిమల్ అడిగినా చేయాలి ఎస్ సో డెసిమల్ నెంబర్ ఇచ్చారు వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ బైనరీ మీన్స్ ఎల్సిఎం బై 2 2 5s are 10 1 2 2s are 4 1 2 1s are 2 0 so 1 0 2 1 yes sir. So 1 0 triple 1 to the base 2 so next, which of the following unit can represent the speed of the internet connection? EPS, MHZ, B, bytes. Yes. Now see which of the following unit represents the speed? It is the BPS. Now next find the odd one out. Ila kuda we can expect this. Finding out the odd one out. Find out the odd one. That is the XLS extensions. Yes or no? XLS dot XLS is the extension. Now justify in MS Word is related to what? The word justification in MS Word is related to what? Yes, of spreadsheet. Now see in MS Word justification means what now? Yeah, it is MBPS only, speed of internet, but according to our option, BPS is given. Now see, justification in MS Word means what? You know, it is the alignment of the paragraph. Yes or no? So paragraph alignment, left, right, and center. So this alignment of the paragraph is known as what? You know, the justification in the MS Word. Now the device which is used to carry out the card payments at retail location is known as what? The paragraphs which are used to carry out the card payment at retail locations. Is it a POS, OMR, ATM, biometric?
ATMs, not ATMs. Those are the point of sale terminals. Yes or no? Point of sales terminal. ATM stands for automatic teller machine. Yes. OMR, optical mark reader. Next, which of the following is not an impact printer? Dot matrix, line. See, classification compulsory నేర్చుకోండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయాలి. POS means yes, point of sale. Now see, which of the following is not an impact printer? Atomic teller machine కాదు, automatic machine. Yes, very good. So thermal printers are not an impact printer. Thermal printers means it comes under what, you know, non-impact printers. So this we have discussed many times. See, already మనం previous sessions లో discussion చేసింది. Once again, I am not placing it. Okay. You want every day we will do, but so many times we have discussed. No, printer means what? Which prints the information. Speed of a printer is character per second, lines per second, pages per minute. And see, its resolution is in dots per inch. It is classified into two types, impacts and non-impacts. Classification అయితే కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టు. ఓకే, ఇది చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసామండి ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో కూడా. వీ హావ్ సీన్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ కమ్స్ అండర్ ఇంపాక్ట్, విచ్ డస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ఇంపాక్ట్, విచ్ కమ్స్ అండర్ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్. సో క్లాసిఫికేషన్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టి. నౌ ద స్మాలెస్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్. The smallest storage space. The given options, which is the smallest storage space now? Is it a gigabyte, terabyte, megabyte, or the zettabyte? Very good. చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ది మెగాబైట్. yes or no? It is the megabyte. See, this chart also we have discussed. Yes, 1 bit means zeros and ones. 4 bits will form what now? 1 nibble. Yes, sir. Next, see, 8 bits means 1 byte. So this table we have to remember. Yes, sir. So see, first bytes, next kilobyte, megabyte, giga, tera, peta. So according to our given options, megabyte is the smallest. Next is what? Next is gigabyte. Next comes what? Next is terabyte. Last is the highest storage is the petabyte according to our given options. Yes or no? So which is the smallest, you know? Megabyte. If which is the largest storage space, it will be the zettabyte. Now, help menu is available at which button? Srikanth, this all were previously discussed. అంటే కొంచెం రెగ్యులర్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి they are not asking. Okay, we will try to explain everything I will try to explain everything in detail. Okay, these were previously discussed options, so we are doing it fast. సారీ, మీరు ప్రీవియస్ సెషన్ కూడా చూడండి, మాక్ ఎగ్జామ్స్. ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని అందులో మేము ఆల్రెడీ yes. Now see, help menu is available at which button? Very good. It is at the start button. Yes, sir. Start button low. Yes. So we have what, you know? We will find this help menu. Next again, find out the odd one. Find out the odd one.
Find out the odd one. Yes, chala mandi correct answer chesaru. It is in the start button. Now this one you answer. Find out the odd one. Yes, very good. This is the what Firefox, which is the, yes, Firefox. Firefox is what now? Web browsers. Yes. So see, MS Word, text, MS PowerPoint is presentation, MS front page is the website. Firefox is a web browser. Yes or no? So see, what are these? Sorry. Firefox is a web browser. And the web address is also known as what now? Web address is also known as what? Yeah, odd one lo Firefox is a web browser. Web addresses are also known as what now? These are also known as the uniform resource locator. Now see, what is this web page? The web pages are also known as what? These are the backbones of the WWW, the World Wide Web. See, what is this World Wide Web made up of? It is made up of the files, which are called as pages or the web pages. Now, what does this web pages consist of? It consists of the information. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు? టెక్స్ట్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా మల్టీమీడియా ఉండొచ్చు. సో మనం దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు? త్రూ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్. Yes or no? So see, home page means the first page. What is this web page now? It is nothing but web page is the backbone of the World Wide Web, which is made up of what now? It is made up of the files. And this files consists of what? It consists of pages, which are also called as web pages. ఈ వెబ్ పేజెస్ లో ఏముంటది? నథింగ్ బట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ది మల్టీమీడియా ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ వెబ్ పేజెస్ హౌ కెన్ వి యాక్సెస్? వీ కెన్ టేక్ యాక్సెస్ త్రూ ది internet. Yes. So web addresses are also known as what? These web addresses are also known as uniform resource locator. Now, the pattern in which nodes are connected in a network is known as what? Now see, the pattern in which nodes are connected in a network are known as what? It is the network topology. Yes or no? Network topology means what? In which the networks are connected through the nodes now. See, how many types of network topologies do we have? E table compulsory gurtupettukondi, because one question from topology we can expect. Yes. So we have bus topology, star, ring, mesh. Yes or no? So single word lo gurtupettukunte saripotadi. Okay. So topology, network topology is classified into what? Bus topology, star, ring, mesh, as well as the tree. The bus topology means what? Every computer in a network is connected to a single bus. Okay. Computer is connected to a single bus. Now see, next is what now? Star topology. Star topology means what? It is connected to a single hub. Okay, it is connected to a single hub. This hub is what? This hub will act as a central node where every computer and a network is connected. Ring topology means what? In the form of a ring. Yes, circular. Ante neighboring. One system is connected to its neighbors, next to its neighbors. Ala neighboring ki connect ayi untayi. Next, mesh topology is known as what? It is known as a P2P connection. Ee bit manam expect cheyachu. Mesh topology is what now? It is a P2P connection. Yes, sir. So see, all the networks which are connected, all the computers which are connected are interrelated to each.
Tree topology means what now? Tree topology is also known as hierarchical topology. Yes, sir. It is also known as what now? Forming a hierarchical order, it will form a topology which is known as what? Tree topology. Yes, sir. So see, bus means every computer and network is connected to a single cable. Star means it is connected to a single hub. Hub is nothing but the central node here. Ring means a neighboring connection. Mesh means a P2P connection. Tree means a hierarchical topology. This is previously asked. Okay. Hierarchical topology is what now? It is the tree topology. Okay. Topology గుర్తుపెట్టుకోండి. One question we can. FAT in computer is related to. FAT in computer is related to. FAT in computer is related to what? Is it a RAM, hard disk, monitor, CPU, none of these? The first time discussion, yes. So see, FAT is related to the hard disk. FAT means what now? It is the file allocation table. Okay, file allocation which is related to what? It is the hard disk. We have many times discussed what is RAM, hard disk, monitors. Yes, నిన్న కూడా మానిటర్స్ ఈ మానిటర్స్ టైప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రీవియస్లీ ఒక మోడల్ పేపర్ లో చూసాను ఓకే విజువల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ విజువల్ డిస్ప్లే అండ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆర్ దేర్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎస్ అలా సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎఫ్ఏటి స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్ ఫైల్ ఎలొకేషన్ టేబుల్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది హార్డ్ డిస్క్ నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ఎంఎస్ వర్డ్ alt plus shift plus D does what? Alt plus shift plus D does what? Yes, very good. It will automatically insert the data. Automatically insert the time means time insert cheyali. Shortcut key for automatically insertion of time. It is not all of the above. Chala mandi all of the above. No. See, Alt plus Shift plus the D means it will automatically insert the date. T means it will automatically insert the time. Yes. So these are the 25 questions for today. The basic level only. See, Monday session, no, same mock exam only we will be having, but this mock exam will be based on the exclusively on the shortcut keys. I will hide రేపటి నుంచి నేను తగ్గిస్తాను ఫోటో సైజ్ ఫర్ టుడే ఐ విల్ హైడ్ అయినా అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడైతే యా ఆల్ట్ ప్లస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఈస్ నౌ సి మండే మనం మాక్ ఎగ్జామే రాద్దాము కానీ మొత్తం అన్ని షార్ట్ కట్ కీస్ పైన అంటే మనకి ఎంఎస్ ఆఫీస్ మన సిలబస్లో ఉన్న ఎక్సెల్ వర్డ్ పవర్ పాయింట్ పైన ఎస్ ఓకేనా అందరికీ సో today's scores you share. See, DOC, TXT, RTF ఆడ్ వన్ అవుట్ అడుగుతున్నారు కదా సి ఎక్స్ఎల్ఎస్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్స్ సో దట్ ఈస్ ది ఆడ్ వన్
యాహ్! మనము ఆల్రెడీ ఇది 8థ్ మాక్ టెస్ట్. ఓకే. మనం ఇంతకు ముందు 7 రాసున్నాము. ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్‌గా చూడండి అన్నీ. అందులో ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ డిస్కషన్ చేసాం ఆల్రెడీ. రెగ్యులర్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి తెలుసు. సో, ఐ యామ్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఇట్. అంటే డైలీ వాళ్ళకి గూడా సేమ్ మీన్స్ so see Monday also we will have the exam. Okay. But it will be based on what, it will be based on the shortcut keys of the total MS. The RTF means a rich text format. Forms కావాలా? Rich text formats. .doc documents, .txt. Yes. And let's are the extensions. Are the file extensions. All .doc document, .txt text RTF format. .doc documents కదా. So see, can you please share your scores so that other people can compare? Anyone 25 కి 25 ఈరోజు ఎగ్జామ్‌లో. Reduce price. That is not in our hand, no? That management will do. That we don't know. Okay. So that's it for the day. Today we have covered all the 25 questions. ఈరోజు మనం కొత్తగా ఏం నేర్చుకున్నామంటే అంటే ఆడ్ వన్ అవుట్ టోపాలజీ మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. వన్ క్వెషన్ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్పెక్ట్. మండే టుమారో వీ డోంట్ హ్యావ్ అ సెషన్. మండే అగైన్ 12 PM అందరూ లైవ్‌లో జాయిన్ అవ్వండి. ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా అంటే 25 అనే రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకోవద్దు మనం. ఎందుకంటే షార్ట్‌కట్ కీస్‌కి ఎక్స్‌ప్లనేషన్ పెద్ద ఏమి ఉండవు కాబట్టి మాక్సిమం క్వెషన్స్ మనం కవర్ చేద్దాం. ఓకే. 1 అవర్‌లో మాక్సిమం క్వెషన్స్ కవర్. ఇంకా ఎవరైనా ఎంసీక్యూస్ బ్యాచ్ జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు Y571 కోడ్ యూజ్ చేసి జాయిన్ అయితే 3000 ఎంసీక్యూస్ డిస్కషన్ అనేది ఉంటది. కంటెంట్ ఉన్న అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ పైన అవగాహన ఉన్న పర్సన్‌కి అయితే ఈ ఎంసీక్యూస్ బ్యాచ్ చాలా చాలా యూజ్‌ఫుల్ అవుతది. ఎందుకంటే మీకు రివిజన్ అవుతది. ప్లస్ మీరు ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేటివి సైమల్టేనియస్‌గా సాల్వ్ చేస్తారు. యెస్ ఆర్ నో? సో ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ నుంచి డిస్కషన్ ఉంటది. ఓవరాల్ బిట్స్ కూడా డిస్కస్ చేశారు. ఈ డైలీ వైటీలో కూడా సెషన్స్ ఉన్నాయి కదా! అంటే యెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఇందులో ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా సింగరేణి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి 500 ఆల్‌మోస్ట్ 500 క్వెషన్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. ఇందులో డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ నేర్పిస్తారు. డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్‌కి డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉంటాయి. యెస్. కొన్ని డైరెక్ట్ బేస్డ్, కొన్ని అప్లికేషన్, కొన్ని ఎప్పుడు ఎలాంటి టైంలో ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో, ఇలాంటి డిఫరెంట్ టిప్స్ అనేవి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. టేక్ ఎ రైట్ డెసిషన్. ఒకటే చెప్పేది. రైట్ డెసిషన్. మనకి ఇంకా 20 డేసే ఉంది. మనం ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా మనం ఫైనల్‌గా మనకు రావాల్సింది ఒకటే జాబ్‌ని క్రాక్ చేయాలి. యెస్ ఆర్ నో? సో, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. అగైన్ వి విల్ మీట్ మండే విత్ a mock exam which will be exclusively based on what now? It will be based on the shortcut keys only. ఇంకా వేరే డిఫరెంట్ క్వెషన్స్ ఏమి ఉండవు. ఓన్లీ షార్ట్‌కట్ కీస్ పైననే ఉంటాయి. యెస్. సో, కంప్లీట్ మాక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మన అడ్డా 24/7 ఛానెల్‌లో అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. సో, Y576 కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే ₹200కి మాక్ ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి. ఇందులో టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ సెట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరైనా అంటే వర్కింగ్ వాళ్ళు బుక్స్ కావాలి. మాకొక కంపైల్డ్ స్టడీ మెటీరియల్ కావాలంటే మనకు ఈ బుక్స్ గూడా అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. యూ కెన్ పర్చేజ్ ఇట్ విత్ కోడ్ Y576 ఫర్ ₹330 యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఈ బుక్స్. యెస్. ఏ టైము? మన సెషన్స్ రెగ్యులర్‌గా 12 PM టు 1 PM చేంజ్ ఏమి ఉండదు. చేంజ్ ఉంటే ఫర్దర్‌గా వి విల్ సీ. యెస్. సో, చాలా మంది రెగ్యులర్‌గా వస్తున్నారు, రాస్తున్నారు. ఎనలైజ్ చేసుకోండి. యెస్. అండ్ ఇంకా కాన్సెప్ట్ మీద ఫోకస్ కాకుండా ట్రై టు సాల్వ్ ఎంసీక్యూస్. ఎంసీక్యూస్ సాల్వ్ చేసినా మీరు కాన్సెప్ట్ డైలీ నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు. యెస్ ఆర్ నో?
సో ఎంసీక్యూస్ స్టార్ట్ చేయండి రాయడం. చిన్న చిన్న మనకు మన యాప్‌లో నంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వెషన్స్, క్విజెస్ ఉంటాయి. సో 10 క్వెషన్స్‌వి ఉంటాయి, 15వి ఉంటాయి, కొన్ని 20వి ఉంటాయి. సో అవన్నీ రాయండి. ఎనలైజ్ చేసుకోండి. మిస్టేక్స్ అన్నిటిని నేర్చుకోండి. యెస్. కావాలంటే ఒక షార్ట్ నోట్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి రేపు ఎలా అయినా మనకు సెషన్ లేదు కాబట్టి ఒకసారి మొత్తం అన్ని షార్ట్‌కట్ కీస్ మీరు రిఫర్ చేసినప్పుడు ట్రై టు ప్రిపేర్ ది షార్ట్ నోట్స్ ఆల్సో. ఇట్ విల్ బి వెరీ యూజ్‌ఫుల్. అంటే మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. యెస్ ఆర్ నో? సో సీ డైలీ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీ ఇష్టం. టైం మీరు సెట్ చేసుకోండి. కానీ ఒక ఫుల్ లెంగ్త్ మాక్ ఎగ్జామ్ రాయండి. యెస్. ఒక ఎగ్జామినేషన్ హాల్‌లో మనం కూర్చుంటున్నట్టు యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ మైండ్ లైక్ దట్ అండ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ది ఎగ్జామ్. ఇట్ విల్ బి వెరీ యూజ్‌ఫుల్. డైరెక్ట్ మనము ట్రయల్ లేకుండా ఒకటేసారి ఆల్ రియల్స్ ఎగ్జామ్‌లో చేద్దాము అంటే మైట్ నాట్ అంటే కొన్ని సార్లు టెన్స్‌డ్ ఫీల్ అవుతాం. సో ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి డైలీ మన ఇంట్లోనే మనం డైలీ ఒక మాక్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. యాస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ది మెయిన్ ఎగ్జామ్. ఆ మైండ్ సెట్ రాయండి. ఎనలైజ్ చేయండి. డౌట్స్ అన్నిటిని క్లియర్ చేసుకోండి. ఈ ఎంసీక్యూస్ బ్యాచ్ టైమ్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 6 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి క్లాసెస్. 6-7, 7-8, 8-9 ఉంటాయి. మళ్ళీ రమేష్ సార్ క్లాస్ వచ్చేసి 12-1 ఆర్ 1-2 ఒకసారి స్టడీ ప్లాన్ చూడండి. మీకు అందులో క్లారిటీ ఉంటది. యెస్. ఈ కరెంట్ అఫైర్స్‌లో కొంచెం వీక్ ఉన్నాము. అంటే డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ మనం రాస్తూనే ఉంటాం. కరెంట్ అఫైర్స్ కొంచెం కవర్ చేయడం కష్టం. యెస్. సో, మన రమేష్ సార్ అయితే సూపర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. యాస్ యూ ఆల్ నో. సార్‌ది ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా ఒక బ్యాచ్ ఉంది కరెంట్ అఫైర్స్‌కి ఏకలవ్య 2.0. యెస్. సో, ఇందులో సార్ వచ్చేసి 2500 ప్లస్ ఎంసీక్యూస్ కవర్ చేస్తారు. ఫ్రమ్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ఐ గెస్. యెస్. సో, ఆల్‌మోస్ట్ మీకు ఈ ఇయర్‌లో మీరు రాసే ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్‌కి చాలా యూజ్‌ఫుల్ అవుతది. సో, కరెంట్ అఫైర్స్‌లో కొంచెం వీక్ అనుకున్న వాళ్ళు యూ కెన్ జాయిన్ ద బ్యాచ్ విచ్ ఈస్ వెరీ అఫోర్డబుల్. బికాజ్ 2500 ఎంసీక్యూస్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ మంత్ వి ఆర్ కవరింగ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి యూజ్‌ఫుల్ టు యువర్ ఎనీ కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్. యెస్. సో, వై 576 అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే అరౌండ్ 700 పర్చేజ్. యెస్. డెసిషన్ ఈస్ యువర్స్. మీకేం కావాలి అనేది మీకు తెలుసు. ఓకే. సో, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. డైలీ మాక్స్ రాయండి. క్విజెస్ సాల్వ్ చేస్తా ఉండండి. కంపల్సరీ మనము మండే రోజు 12 పీఎంకి జాయిన్ అవ్వండి. మొత్తం అన్ని షార్ట్‌కట్ కీస్ మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ మనం కవర్ చేద్దాం. మళ్ళీ షార్ట్‌కట్ కీస్ అనే కాన్సెప్ట్ రాకుండా మండే రోజు మనం పర్ఫెక్ట్ అయిపోతాం. ఓకే. Like this video, please do like, share and subscribe to the channel. Like చేయండి. It will be useful for me also.